Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM pada Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST Bid Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 November tahun 2262 Masehi, materi KUM S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus, program studi pendidikan kewarganegaraan, program strata 1 S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa studi pendidikan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3034 bulan Oktober tahun 2262 Masehi. 1st of November of year 2262, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the founders of the study program of civic education, Strata 1 S1 program, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and for mother or professor. For student of the study of civic education, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 3034 on 1 October of year 2262. 8 November tahun 2262 Masehi, materi KUM S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial JPIPS, program strata 1 S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial JPIPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3034 bulan Oktober tahun 2262 Masehi. 8 of November of year 2262, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the founders of the Department of Social Science Education, Strata 1 S1 Forum, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and for mother or professor for students of the Department of Social Science Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3034 of 1 October of year 2262. 15 November tahun 2262 Masehi, materi KUM S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus, program studi pendidikan biologi, program strata 1 S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3034 bulan Oktober tahun 2262 Masehi. 15 of November of year 2262, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the originator of the study program of biology education, Strata 1 S1 program,
Department of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor. For students of the study of biology education, Department of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micronovel Time, number 3034 of month October of year 2262. Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.